Jaya Ram Madhava Adhikari. Jaya Ram Madhava Adhikari. Gopi Janna Ballabha Girivardhari. Gopi Janna Ballabha Girivardhari. Gopi Janna Ballabha Girivardhari. Gopi Janna Jasodhanandana Jajajana Randana Yashodhanandana Jajajana Randana Jasodhanandana Jajajana Randana Yashodhanandana Jajajana Randana Jamuna Tira Vanachari Vanachari Jaya Ram Madhava Adhikari. Jaya Ram Madhava Adhikari. Jaya Ram Madhava Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Bhavanande. So today we are reading from Śrīmad Bhāgavatam, 8th Canto, chapter 24, Matsya, the Lord's fish incarnation, text number 15. Taigi šiandieną skaitome Śrīmad Bhāgavatam 8 giesmę 24 skyrių 15 tekstą. Skyrius pavadinimas Masė, žuvies, viešpatės žuvies inkarnacija. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tam Atmana Anugraha Artam Pritya Matsya Vapu Dharam Ajanan Rakshana Artaya Shaparya Sa Mana Dadhe Tam Atmanonugrahartam Prityamatya Vapurdaram Ajanan Rakshanartaya Shaparha Samanodadhe Tam Atmanonugrahartam Prityamatya Vapurdharam Ajanan Lakshanartaya Shaparya Samanodadhe Tam unto the fish Atmana personal Anugraha Artam to show favor Parodyti dėmesį. Pritya very much pleased. Patenkintas. Matsyavapudaram the Supreme Personality of Godhead who had assumed the form of a fish. Aukščiausias Dievo asmuo priėmė žuvies formą. Ajanam without knowledge of this. Nežinodamas. Rakshana artaya just to give protection. Kad apsaugot. Shaparya of the fish. Žuvį. Sa the king. Karalius. Mana mind. Protas. Dadhe decided. Nusprendė. Translation and purport by Srila Prabhupada.
To please himself, King Satyavrata, not knowing that the fish was the Supreme Personality of Godhead, decided with great pleasure to give the fish protection. Purport. Here's an example of giving service to the Supreme Personality of Godhead without even knowledge. Such service is called Agyata Sukriti. King Satyavrata wanted to show his own mercy, not knowing that the fish was Lord Vishnu. By such unknowing devotional service, one is favored by the Supreme Personality of Godhead. Service to the Supreme Lord, knowingly or unknowingly, never goes in vain. Vertimas ir komentaras. Kad save patį patenkint, karalius Satyavrata, nežinodamas, kad žuvis yra aukščiausias Dievo asmuo, nusprendė su dideliu malonumu suteikti žuviai apsaugą. Komentaras. Čia yra puikus pavyzdys, kaip duodama tarnystė aukščiausiam Dievo asmeniui be žinojimo. Tokia tarnystė yra vadinama Agyata Sukriti. Karalius Satyavrata norėjo parodyti savo malonę, nežinodamas, kad žuvis buvo viešpas Višnu. Tokia nesąmoninga atsidavimo tarnystė, žmogus gauna ypatingą aukščiausio Dievo asmens dėmesį. Tarnystė atlikta aukščiausiam viešpačiui, žinom tai ar nežinant, sąmoningai ir nesąmoningai, niekada neprarandama. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Barijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Ladita Shri Vishakanvitam Shah Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. This king is really fortunate. Šiam karaliui iš tiesų sekasi. You see, the Kshatriyas, their duty was to give protection. Šatrijos apsauga, duoti apsaugą. It's like now the government gives protection. Pareiga. Kaip ir dabar valstybė duoda apsaugą. Just like one American citizen was captured by the terrorists. Amerikos pilietis buvo pavogtas teroristų. ISIS. So the US government tried to rescue him. Ir Amerikos valstybė bando jį išvaduoti. Although their attempt failed. Nors ir jiem nepasisekė. So this is the duty of the government to protect the citizens. Tad valstybės pareiga yra apsaugoti valstybės gyventojus. They're called praja. One who takes birth in that particular nation. Pradžia. Tai tas, kas gimė atitinkamoje tautoje. But note, in the Vedic culture, every living entity born within that state is considered to be a citizen. Bet vedinėje kultūroje kiekviena gyva būtybė yra laikoma piliečiu. Even a fish Netgi žuvis is to be protected by the king. yra apsaugoma karaliaus. What to speak of human beings? Ką Even fish kalbėti are apie protected. žmogų? So here, out of his natural propensity as a Vedic king, Satyavrata wants to give protection to this fish. Taigi čia karalius iš savo prigimties vedinio karaliaus natūraliai norėjo apsaugoti žuvį. Without the slightest knowledge that this is actually Vishnu, Lord Krishna himself. Visai nežinodamas, kad tai pats Višnu. So just imagine his great good fortune. Tad įsivaizduokit, kokia sėkmė jį aplankė. Without even knowing it, he's giving all protection to this fish, Net nežinodamas, jisai duoda visą apsaugą šitai žuviai, who turns out to be God himself. kuriai pasirodė esanti pats viešpats.
As Srila Prabhupada explains, Šila Prabhupada paaiškina. this is called Agyata Sukriti. Tai yra vadinama agijata sukriti. Devotional service performed without even knowing that you're doing it. Atsidavimo tarnystė atliekant, net nežinant, kad tu ją darai. So, how does this apply to our Krishna consciousness movement? Ir kai taip yra susijęs su mūsų Krišnos sąmonės judėjimu. This is a very applicable concept. Tai yra labai pritaikoma koncepcija. In fact, we do it all the time Ir mes tai darom pastoviai. by going out on book distribution. Išeidami knygų platinti, People are taking a book, they're giving a donation. žmonės paima knygą ir duoda paaukojimą. They may not know what it is, but they're getting sukriti, pious benefit. Jie gali nežinot, kas tas yra, bet jie gauna sukritį, dorovingą naudą. Somebody might donate something like some, in the old days in San Francisco, every year Jayananda would go out and get donations for the Ratha Yatra. Anksčiau Džiananda kiekvieną kartą eidavo rinkti paaukojimą Rathayatrai. There was one tradesman, his name, he called himself Banana King Louis. Ir buvo toksai pardavėjas, He is a banana merchant. bananų karalius Lui. So Jayananda would get huge donations, cases and cases of bananas for the Ratha Yatra donated by Banana King Louis. Ir iš to karaliaus Džiananda gaudavo daug dėžių bananų. Did Banana King Louis ever chant Hare Krishna? Ar tas bananų karalius kartoja Hare Krishna? Maybe not. Did he ever read the Bhagavad Gita? Jie greičiausiai, kad Bhagavatos irgi net neskaitė. Maybe not. But he got a huge amount of sukriti by donating bananas for the Ratha Yatra. Every year you donate bananas. Bet kas metų aukodamas dėžės bananų gavo labai daug sukritį. So who knows where Banana King Louis is right now? He's maybe some bhakta in the ashram. Kas žino, kurgi dabar jisai yra, gal koks nors bhakta Next life, ašrame. you see. Kita With all those gyvenime. bananas he donated. So somehow or other we have to engage everyone in devotional service. Tokiu būdu kiekvieną turime užimti atsidavimo tarnystę. Whether they know what they're doing or not, it doesn't really matter. Ar jie žino, ką daro, ar ne, taip ir svarbu. Yes? There are devotees who need translation. Russian devotees, so I think they should go in one place. What should I do? They should go in one place, so all the Russians should They're going to relocate? Okay. All the Russians can go in one corner? Russian speaking. Bus? those who are in English come forward. Ready? The Russian department's all set to go now. Yes? Finished? Yeah. Then. Russian speakers ready? Ready? Everything set? Okay, good. So one could ask, well, why even, what is this thing of you're talking about Agyata Sukriti, but, what are you trying to achieve by this anyway? What's the whole point of this, Krishna consciousness? I mean, knowingly or unknown, you get benefit. Kas nors gali paklausti, žinodamas ar nežinodamas tarnystę atlieki, gauni naudą. Kokia ta nauda, ko jūs siekiat? But my conception of benefit is to make some money, have some sex, get drunk,
That's my concept. Have a McDonald's hamburger. That's my conception of happiness. Kažkas gali sakyti, mano laimės koncepcija yra valgyti, daugintis, pinigų turėti. So what is this Krishna consciousness anyway? Tai kam ta Krišna sąmonė yra reikalinga? Why are you giving it so much importance? I mean, it seems rather bleak and austere to me, you see, they may complain. Kam tiek daug suteikti svarbos, jis skamba labai skeptiškai. So why are we into this anyway, one could ask? Taigi žmogus gali paklausti, kam jūs visą tai darot? Why are we practicing Krishna consciousness? Praktikuojat Krišna sąmonę. Is it just we got brainwashed by some cult? Ar dėl to, kad jums išplovė smegenis kultas? Or there's a scientific reason for what we're doing? Ar yra kokia nors mokslinė priežastis? Actually, it's scientific. Iš tikrųjų, tai yra moksliška. If this was a cult, I wouldn't be here. I guarantee you, I would not be here. Jeigu tai būtų kultas, aš garantuoju, manęs čia nebūtų. There's a science behind this process. Nes šitas procesas turi visą mokslą. And it's based on the obvious fact that I'm not this body. Ir jo pagrindas yra akivaizdus faktas, kad mes nesam šitas kūnas. If it's so obvious, then why people don't realize it? Ir jeigu tai yra taip savaime suprantama, kodėl žmonėm nedašunta? Actually, it's simply due to false propaganda. Tai yra tiesiog dėl netinkamos propagandos. People are being brainwashed into thinking that they are their body. Žmonėm yra praplautos smegenys ir jie galvoja, kad yra šitie kūnai. As I many times explained before, from the very moment of birth, Kaip daug kartų pasakojau, nuo pat gimimo. what's the first thing you hear when you come out of the womb? Kokiegi pirmi žodžiai išėjus iš pilvo jum? Oh, look, it's a boy, it's a girl. Pažiūrėk, koks gražus berniukas. And see, you're brainwashed and thinking you're the body. Ir iš karto jum išplauna smegenis, jūs galvojat, kad esat kūnas. And as you grow up, what do you hear from your parents? Ir kaip augstat, ką girdit? Be a good little boy, be a good little girl, you see. Būk geras berniukas, būk gera mergaitė. So we're being trained to think that we're the body from the very beginning. Taigi nuo pat pradžio mus išmoko galvoti, kad esam kūnai. But the body has nothing to do with this stuff. Bet kūnas nieko neturi bendro su It's like you have a siela. white sweater on, you see. Kaip turi baltą Are megztinį. you that white sweater? Ar esi tas megztinis? No, you're not that white sweater. Ne. Tomorrow you may have on a gray sweater, you see. Rytoj gal pilką megztinį turėsi. The sweater changes, but the person remains the same. Megztinis keisis, o asmuo tas pats. So in the Bhagavad Gita, the material body is compared to a garment. Taigi, Bhagavad-gitoje rūbas yra lyginamas su kūnu. So Kūnas if su anybody identifies with their garments, they're a nut, they're a crazy man. Taigi tie, kurie tapatina save su savo rūbais, yra kuoktelėje. So that means everybody in the material world is crazy. Tai reiškia, kad visi pasaulyje yra daugiau ar mažiau And it's actually išprotėję. it was confirmed in a court of law in India. Ir tai patvirtina Indijos teismas. One man, he was guilty of murder. Vienas vyras buvo kaltas nužudęs žmogų. So his lawyer was trying to save his life. Ir advokatas bandė išgelbėti jam kailį. He told the judge, Your Honor, my client is innocent by plea of insanity. Brangus teisėjo, klientas yra mano nekaltas, nes buvo tuo metu biškiai išprotėjęs. So they called in a psychiatrist Ir jie pakvietė psichiatrą, to ascertain whether the man was actually insane or not. kad įsiaiškinti išprotėjęs jis ar ne. And the psychiatrist said, Your Honor, Ir psichologas sakė, as far as I have ascertained in my professional experience, brangus teisėjo, kiek leidžia mano profesinė patirtis in this spręsti, world, everyone is crazy. čia visi yra išprotėję. So if you'd like to free him on the basis of this, then you can do that. But from my analysis, everyone in this world is crazy. Jeigu norit jį paleisti, to pagrindu galit, nes man atrodo visi kuoktelė iš tam pasauliu. So that's actually a fact. Taigi tai yra faktas. I remember there was a popular movie when I was a kid. Kai buvau vaikas, buvo populiarus filmas, It was called It's a Mad, 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 Mad World. kuris vadinasi, tai yra išprotėjęs pasaulis. It's a nut house. Tai We yra call bepročių in namai, English language, it's called a loony bin. lunatikų rūmai, Place for crazy people. beprotnamis. So, do you want to say it, put it in technical terms, what we have on this planet right now is a mass psychosis. Psychosis means a mental disease. Taigi dabar yra masinė psichozė pasaulyje. We have the entire planet Earth is clinically
insane right now, clinically insane. Kliniškai išprotėja, mediciniškai visas pasaulis. Because everyone, all the way from the prime ministers to the poets, to the philosophers, to the scientists, to the singers, the dancers, and the athletes, everyone thinks, I am this body. Nes kiekvienas nuo premjero ministro iki dainininko ir poeto visi galvoja, esu šitas kūnas. And if you think of your body, then what will you base your happiness on? Ir jeigu tu galvoji, kad esi kūnas, tai koks pagrindas bus tavo You'll laimės? base it on gratifying your material senses. Tu tenkinsi materialias juslės. But does that work? Ir ar tai veikia klausimas? Can you actually satisfy yourself by gratifying your senses? Ar galite patenkinti save tenkinami savo juslės? If you simply serve your sweater, Jeigu tarnausi savo megztiniui, keep it nicely situated, will that make you happy? ar rūpinsis, kad jisai būtų geroj būklėje ir būsi laimingas dėl to? If you go to the feast and you simply dip your sleeve in the sweet rice, Ir jeigu nuėjęs į feastą, merksi savo alkūnę į saldžius ryžius, ar paragausi saldžių ryžių, will you enjoy that sweet rice? ar galėsi pajusti jų skonį? No. You want to enjoy that sweet rice, you put it in your mouth. You say. Nori ragauti skonį saldžių ryžių, reikia dėti juos į burną, Don't simply dip your sleeve in the sweet rice. o ne savo rūbus merkti į juos. So if you want actual happiness, Taigi tikroji laimė, don't just gratify your body. tai netenkinti tik tai savo kūną. You can gratify your body whatever you need to keep it alive and healthy. That's okay. Viskas gerai jį tenkinti tiek, kiek reikia. But beyond that, focus on who you really are. Bet anapus to tenkinti, galvokite, kas jūs iš tikrųjų esate. There was one lady, she went shopping at a very expensive department store. Viena mergina She saw a beautiful bird cage. nusipirko parduotuviai gražų paukščio narvelį, It was made out of brass and it was very shiny and beautiful. kuris blizgėjo, nes varinis buvo. She thought, oh, I must have that bird cage. It's so beautiful. Ir nusprendė, koks gražus reikia man jo. My friends come over, they'll be so impressed by my beautiful bird cage. Kai draugai ateis, tai jie didžiuosis manimi. So she went home with her bird cage. And then she thought, well, what if I don't even have a bird to put in it? I guess I'll stop at the pet store and get a bird to put in the cage also. Ir su tuo narveliu nusprendė, kad dar ir paukščio reikia, kad juokingai neatrodytų. Tai nusipirko People think I'm paukštį. nuts if I have a bird cage with no bird in it. So, Nes kvailai atrodys be paukščio narvelis. so for social upkeep, I'll get a little bird to put in the cage. Tad dėl socialinės padėties nusipirko ir paukštį. So the lady was totally enamored by the cage. Taigi jinai buvo taip apsvaigus nuo to narvelio, And unfortunately, she didn't care a fig for the little bird. bet pamiršo pasirūpinti paukšteliu. So she's polishing the cage and she's not feeding the bird. Taigi jinai šveitė, blizgino narvelio, o paukštelio nepašėrė. The first day, the bird was okay. He just come from the pet store. Ir paukštukas gan gerai jautėsi. He was okay. You see. But the second day, he hasn't had any water, hasn't had any food. You know, it's pretty bad. Bet antrą dieną be vandens ir maisto jau pradėjo sunkiau jaustis. The third day, boom, he fell dead on the bottom of the cage. O trečią dieną jisai pakratė kojas. So we may laugh at this funny story, Be thinking abejo, that lady was really nuts. juokinga istorija atrodytų, ta moteriškė yra išprotėjus. But guess who that lady represents? Bet spėkit, ką ta moteriškė atstovauja? Us. Mus. We're the nutty people Mes esam bepročiai, who are serving this body, serving the senses, kurie tarnauja iš tam kūnui, iš savo juslėm and neglecting the soul within. ir ignoruoja sielą viduje. For japa, well, maybe I'll try to chant my rounds. Not so attractive, but I'll try to chant them. But in prasadam, I run for prasadam. Džiapa, šiaip netaip sukartosiu, bet prasadas, bėgam. You see? We're serving the body, we're very eager. Kūnui tarnaujam su entuzijazmu. Of course, it's Krishna's mercy that the prasada, the food is transcendental and also purifies you. Be abejo, tai Krišnos malonė, kad šitas prasadas irgi transcendentinis ir mūsų apvalo. That's Krishna's kindness. You get to gratify your body and feed your soul at the same time. Krišnos malonė, kad galima ir kūną patenkinti, ir savo sielą patobulinti. We really have to come out of this crazy, stupid mentality of putting the senses
first. Bet turime atsikratyti šitos kvailos sąmonės, kad juslės mūsų yra pirmoji vietoje. It doesn't make any sense to put your senses first, Visiškai nelogiška tas juslės dėti į priekį, because at the final analysis, your senses will fail you. nes galiausiai jūsų juslės jūs apgaus, Your body will collapse. You will Kūnas leave it jūsų- behind as a piece of garbage. sugrius ir būsi šiukšlių krūva tik tai. So, therefore, we have to put the soul's interest as the first interest. Todėl sielos poreikiai turėtų būti pirmoji vietoje. First thing is to take care of my spiritual needs. Pirma, pasirūpinti savo dvasiniais poreikiais. And then the body comes second. You see. Ir tada kūnas. The first thing is I connect with Krishna. Pirmas dalykas - atkurti ryšį su I take Krišna. shelter of a bona fide spiritual master. Priimti prieglobstį dvasinio mokytojo. I get initiated. Gauti jo iniciaciją. I obey the instructions of my spiritual master. Siekti dvasinio mokytojo nurodymais. In this way, by shelter, diksha, and acceptance of Guru's orders, Tokiu then I become connected with Krishna. būdu priėmęs prieglobstį, iniciaciją ir siekdamas mokytojo nurodymais, aš turėsiu That- ryšį su Krišna. That connection brings me out of the false conception of bodily identification. Ir tas ryšys mane iškels iš kvailos tapatinimuose su savo kūnu. That connection brings me to the liberated platform Šitas ryšys išvaduos mane. where I once again engage in my constitutional activities. Ir vėl galėsiu užsimti savo konstitucinę prigimtimi. I revive my constitutional nature. Ir pažadinti savo tikrąją prigimtį. When I say constitutional, what do I mean? Kai aš turiu menį konstitucinę prigimtį. I mean that which is actually you. Tai reiškia būti savimi. Of what are you actually constituted? Kam jūs yra sukurtas? Blood and bones? Jūs nesate No. kaulai You are not ir actually kraujas. constituted of blood and bones. Jūs nesate skirti kaulam ir kraujui. You are actually constituted of pure spiritual energy. Jūs sudarytas esate ne iš kaulo, o iš tik tyros dvasinės energijos. That's the actual stuff of which you are actually constituted. Tai tikra medžiaga, iš kurios jūs padarytas. So all we're really saying in this Krishna conscious movement, Taigi šitame judėjime just be who you are. mes sakome, būkit tas, kas esate. Stop trying to be something you're not. Nustokit bandyti būti tuo, ko jūs nesat, Doesn't work. nes tai neveikia. It doesn't satisfy. Tai nepatenkins jūsų. Just come out of the shell and be who you really are. Išlyskite iš You're not an Visų. ugly caterpillar. apvalkalų kiautų ir būkit, kas You're a esate. beautiful butterfly. Jūs esate nuostabus drugelis. You see, come out of the caterpillar consciousness, come into butterfly consciousness. Išlyskite iš to vikšro sąmonės, pavirskite drugeliu. I'm the eternal spiritual being. Esate amžina gyva būtybė. I'm the eternal servant of Krishna. Amžini Krišnos tarnai. Ki Jai. I'm not this rotting body. Nesu šitas pūvantis kūnas. The eyes require glasses, the ears require a hearing aid, and I need a cane to walk, as I get older. It's not me. Iš tam akim reikia akinių, ausim reikia klausos It's not aparato. me. Čia ne aš. Thank God. Ačiū Dievui. You see. I'm actually an eternal youth. Aš esu amžinai jaunas. I'm an eternal associate of Krishna and his transcendental pastimes. Amžinas Krišnos bendražygis jo žaidimuose. And I just have to get back, that's all. Just Tiesiog gotta reikia get back. grįžti ten. And get out of this crazy, mad illusion of bodily consciousness. Išsinežinti šitos kvailos kūniškos sampratos. So we have a few minutes left. Turim kelias minutės. I can ask now if there are any questions. Noriu paklausti, kokių yra Okay. klausimų. Mano klausimas, ar gaunama tokia pat nauda, kai tarnystė atliekama žinant, sąmoningai ir nežinant? My question, is it the same benefit when we do service knowingly and unknowingly? It is the same benefit we got or different? Actually, when you know, there's more benefit. Iš tikrųjų, jeigu sąmoningai žinant, tai daugiau naudos yra. Yeah. Wow. Yeah. I was just thinking that knowingly and unknowingly services. Knowingly we might do correct service, but unknowingly sometimes we can do wrong services, We can do what? wrong
services, how would they, just like the people, Well, if it's wrong, then how is it service? just like the people who thinks Daridra Narayan, and they serve the poor people and they think they are serving the Lord. Yeah, but that's not service. That's not a Gyatyasakriti. So that's my question, so that knowingly we know what to do and what not to do. Unknowingly, you may do the wrong thing. Yes. Yeah. Taigi mintis, kad jeigu mes nežinom, tai nebūtinai mes atliksim tarnystę. Gali atrodyti, kad darom tarnystę, gal čia gausim kažkokią naudą, bet realiai negausim jokios Gyatyasakriti. Dėl to žinant, daug yra geriau. Unknowing, the fact is that 99.999999% of what people are doing is completely nonsense. Faktas, kad didžioji dalis 99,999% tą, ką žmonės daro, yra So therefore, nesąmonės. you should find out what is devotional service and you should render it. Todėl reikėtų įsiaiškinti, kas konkrečiai yra atsidavimo tarnystė, o kas ne. Not Tada just daryti go tai, kas yra. willy-nilly about life and hoping maybe somewhere along I'll do some Gyatyasakriti. I hope. Ne tik, kad daryti beleką ir tikėtis, kad gal kažką gero padarysiu. Chances are you won't do any Gyatyasakriti. Nes šansas, kad nieko gero taip ir nepadarysi. So therefore, you should find out what is actual Sakriti and you should do it. Taigi reikia įsiaiškinti, kas duoda atsidavimo tarnystės naudą ir Next ją daryti. question. Wow. Okay. Microphone, yeah. I have read in Śrīmad Bhāgavatam that if we control our tongue, we control all our senses. Yes. So how learn to control our tongue? Yes. Skaičiau, kad jeigu valdom liežuvį, tai savo juslę suvaldom. Klausimas, kaip valdyti liežuvį. Of all the senses, the tongue are the most voracious and uncontrollable. Iš visų juslių liežuvis labiausiai sunkiausiai suvaldomas. It's very difficult to conquer the tongue in this world. Labai jau sunku jį suvaldyti. But once you get your tongue under control, then everything follows suit. Tačiau kai jį suvaldai, visa kita susikontroliuoja. If you will use your tongue only to taste Krishna prasadam Jeigu naudosi savo liežuvį, tik tai ragauti tik and Krišnos only prasadą to vibrate the glories of Krishna, ir vibruoti tik tai Krišnos šlovę, that will, all your other senses will automatically follow them. automatiškai visos tavo juslės bus taip pat suvaldytos. It's a very nice thing. Labai nuostabu. Properly engaged tongue will actually liberate you. Tinkamai užimti liežuvį, jūs išvaduos. This is why Rupa Goswami states, Tai gal Rupa Gosvami sako, Atakshi Krishna Namadi Navavet Grayam Indriyai Sevam Muke Hi Jivado Svayameva Spadajadaha. One cannot realize the name, fame, forms, pastimes of a Lord with his blunt, materially contaminated senses. žmogus su savo materialiom juslėm negali patirti Krišnos žaidimų pavydalo ir jo savybių. But when he engages in devotional service, Bet kada užsiima atsidavimo tarnystę, Jivado, beginning with the tongue, kuri prasideda nuo liežuvio, then the transcendental name, fame, forms, pastimes of a Lord become revealed to him. tuomet Krišna ir jo visi aspektai jums atsiskleidžia. Why does that happen? Kodėl taip nutinka? How does it happen? Kaip tai nutinka? What is the mechanism by which that happens? Koks čia mechanizmas, kuriuo tai vyksta? When you engage in your tongue in the service of a Lord, your entire being becomes spiritualized. Kai užimant savo save tarnystę, pradedant nuo liežuvio, visas It jūsų kūnas becomes susidvasina. Transcendentalized. Tampa It transcendentalizuotas becomes Krishnized. ir krišnatizuotas. So go on chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and tasting Krishna Prasad. Ragau Krišnos prasadą ir kartok Hare Krishna. And in this way you become a great transcendentalist Paramahamsa in due course. Ir greitai tapsi transcendentinis Paramahamsa. Next. Wow, okay. All right. Priimkit mano nusilenkimus, Šila Gurudevai. Krišna žaidžia su berniukais, šoka su gopėmis, kur Kšetros mūšį kaunasi vyrai. O nekartą girdėjau, kad laikyti save vyru ir moterimi tai yra žemas lygis. Ir aš nesuvokiu, kuo man save laikyti tada, kaip tai turėtų būti. Krishna is playing with children.
Also he is playing with gopis. Also he is fighting with warriors in Kurukshetra war. And I don't know what should I think about myself. I am a man, I am a children, or who I am. You're my disciple, that's all. Tu tiesiog esi mano mokinys. Just be a first-class disciple. Tiesiog būk pirmos klasės mokinys. And in due course, by the agency of the spiritual master, you realize your eternal relationship with Krishna, but that's a very advanced state. Ir labai pažangioj dvasiniai pakopai, tu suvoksi savo dvasinį prigimtį. You should just be completely dead, sold out servant of your spiritual master, that's all. Tiesiog tu turi būti visiškai parsidavęs mokinys. Don't worry about what's your svarup. Ir nepergyvenk, kas tu toks esi. I'm not so conscious about my svaru, but I hear that I should not keep myself a man or a woman, so what I should think about. Yes, you're the eternal spirit soul servant of Krishna. You have a male body, that's a fact. Amžina siela turinti vyro kūną. But it's not you, that's all. Bet kūnas nesate jūs. You have an adult male body, that's reality, but that's not you. You just use that adult male body in the service of Krishna. Bet realybė, kad tu turi vyro kūną ir jį gali naudoti tarnystėje. Does that answer your question? Gerai. Okay. Yeah. I asked a question the other day which came out the wrong way, as if it was to put down Pujari service, but that was not the point. We see that Srila Prabhupada, he wanted a big emphasis on preaching, and in the old days there was so much time spent on preaching, like 9-14 hours a day, Harinam and Sankirtan. But today there's so much time being spent just maintaining the status quo. So what is that? What brings out that sincere endeavor to like go out like full time as a whole, as a yatra? So the thing is, previously we were all temple inmates. Šitą Prabhupada labai stipriai akcentavo pamokslavimą ir buvo labai daug skiriama tam dėmesio. Dabar mes matome, kad mes labai daug skiriam dėmesio veiklai šventykloje ir palaikymui šventyklos. Ir klausimas, kas mus įkvėptų visą kaip bendruomenę daugiau susikoncentruoti į pamokslavimą. See, in the old days we were all brahmacharis and brahmacharinis. There was no practically no one had gotten married yet. There was no babies yet. So everybody's just out preaching, Pirmomis judėjimo dienomis mes visi buvome šventyklos gyventojai ir nebuvome šeimų sukūrę, neturėjome vaikų. But now most of our members live outside the temple. The very small minority of the ISKCON devotees are actually temple inmates. Dabar mūsų bendruomenė daugiausiai gyvena šeimose ir labai mažas skaičius yra gyventojų. They have their careers, they have their families, they have their houses. Ir dabar turime namus, turime tiek daug visokiausių reikalų. So now we have very innovative programs to engage these people in preaching. There's one program called Weekend Warriors. Ir todėl turime turėti įvairiausių išradingų programų, kad užimti tos žmonės. They work during the week, but on the weekend they go out. They go out on Harinam, they go out on book distribution, and this way get the whole congregation out preaching, not just the temple inmates. Pavyzdžiui, galima kviesti visus sudalyvauti kaip savaitgalio karius, savaitgalį paskirti knygų platinimui. This is very effective. That if one brahmachari can, instead of just going out himself every day, he can organize, 500 householders on the weekends to go out every weekend. That organization becomes to organize the householders becomes a huge preaching. Pavyzdžiui, vienas brahmacharis vietoj to, kad eiti pačiam platin, gali sukviesti 500 šeimos žmonių, kurie išeis tik tai vieną šeštadienį, bet bus didesnis efektas. So that answers half. The other half is what about the inmates in the temple? Ir taip pat klausimas, kaip yra šventyklos gyventojai. How to inspire them in the preaching mood. Kaip juos įkvėpti pamokslauti. Example is the best thing. Pavyzdys yra geriausias dalykas. And it requires the leadership. The leaders have to be very expertly engaging all the devotees in full-time absorption in Lord Chaitanya's Kirtan movement. The leaders have to. It's their duty
to do them. O lyderių pareiga yra užimti, kad visi būtų pasinėrę 24 valandas tarnauti Čitanės misijai. Temple is not a place for eating and sleeping. Šventykla tai ne vieta, kur valgom ir miegam. It's like an Air Force base from which the planes go out and drop the bombs on Tai karo the, lėktuvų bazė, kur enemy. išskrenda lėktuvai mėtyt bombų. So the temple is a place where you get surcharged and you go out and preach. Taigi šventykla, kur jūs pasikraunat ir einat pamokslauti. That's what Prabhupada told us. Tai Prabhupada mus mokė. He said everyone should join the Sankirtan party as soon as possible. Jisai sakė, visi turėtų prisijungti į Sankirtaną komandą kuo įmanoma greičiau. So in this way we have to train our devotees. Tokiu būdu mes apmokam savo They have to be atsidavusius. educated Jie turi būti apmokinti, that the more you can give Krishna, the more you will get Krishna. kad kuo daugiau duosi Krišnas, tuo daugiau Krišnas gausi. We should inspire our devotees to become mad after God. Turime būti They're išprotėję, very, very greedy to become fully realized in Krishna consciousness. labai gobšus, pilnai suvokti Krišno sąmonę. And when they have that greed to awaken their Krishna consciousness, Ir kai yra tas begalinis noras pažadinti Krišno sąmonę, they should understand that the way to accelerate this whole process of purification of the heart is to engage in preaching as much as possible. ir būdas, kaip pagreitinti šitą procesą, užsimti pamokslavimu kiek įmanoma daugiau. So it's a matter of, Bihir Nasinga Hridaye Nasinga. Taigi tai yra klausimas. The more you find Krishna within, the more you will be empowered to spread Krishna without. Kuo daugiau Krišnos rasi viduj, tuo daugiau turėsi jėgų įduoti išoriai. So there should be a very enlivened program, a very nice prasadam, very nice kirtans, very nice classes, nice deity worship, a very, very inspiring atmosphere in the temple, Šventyklų turbūt labai įkvepianti atmosfera, geras prasadas, kirtanai, dievybių garbinimas. where devotees just go into absolute ecstasy during the kirtans. Atsidausiai turi būti visiškai ekstazija kirtanuose. And then they will naturally want to spill that ecstasy will naturally spill out the doors. Ir natūraliai šita ekstazija išsilies pro duris į gatves. If there's a tidal wave of love of God inundating the temple, Visa meilės Dievui banga as soon užtvindo as you open the door, that tidal wave will go shooting out and flood all of Copenhagen. šventyklą. Ir kai duris atsidaro, ta banga išsilieja po visą So you Kopenhagą. have to have kirtans, and everything should just be really, really super ecstatic. Taigi everything. viskas šventykloje turi būti super You ekstatiška. should go deep into the holy names, Turit giliai nerti šventą vardą, go deep into the philosophy, į filosofiją, go deep into loving relationships with the devotees. meilės santykius atsidavusiais. Let the kirtans just go through the roof in ecstasy. Tegul kirtanai per stogą išlėkia iš ekstazės. In this way, devotees will be inspired to go running out the door to flood the city of Copenhagen with Ir tokiu transcendental bliss. būdu atsidavusiai išsikvėps išlėkti į Kopenhagos gatves pasidalinti šią Is nektarą. that all right, Madhavasha? He's the temple president in Copenhagen. Okay, next question. Kitas klausimas. Ashta Shaki. Aš turiu tokius kaip ir du klausimus. Vienas klausimas taip yra ne tik tai nuo manęs, kaip pasakyti, bet ir aš manau, kad daugiau taip baktų yra galvoja. Sakykit, ar yra gerai bijoti mokytojui tarnauti, padaryti įžeidimą tarnybą nekvalifikuotą? Ar yra įžeidimas mokytojui tarnauti nekvalifikuotai, padaryti tarnybą nekvalifikuotai? Ar tai yra įžeidimas? Ir jeigu bijai dėl to tarnauti? Sometimes I'm afraid to do some service for Guru Maharaj because I'm afraid that I'm not qualified and I will make some offenses during that. So it is good to do it, to try to do it even if you're not qualified. Just like if somebody wants to learn how to play the piano, for example. Pavyzdžiui, žmogus mokosi groti pianinu. Well, I really don't want to start because I know it's going to sound terrible. I'm not going to be very good. So it's better, even though I have a desire to play the piano, it's better I don't even try because if I do, it'll sound horrible. Ir turėdamas troškimą, jis vis vienas susilaiko, nes žino, kad kai pradės groti, tai baisiai skambės.
such a person will never be able to play the piano. Ir toks žmogus niekad ir neišmoks groti You want to pianinu. serve your spiritual master, that is very good desire. Noras tarnauti mokytojui yra labai gerai. But you're afraid to try, that you might goof up and be corrected. Oh, you're doing it the wrong way. Bet jeigu bijosit, kad suklysit ir jūs pabars, Well, you just have to swallow your pride taigi reikia tiesiog numesti šitą išdidumą į šoną and go for it, you see. ir eiti į priekį Go for it with great enthusiasm, su dideliu entuzijazmu. because you may get corrected, Nes taip, galbūt tave pataisys, but that's okay. bet viskas gerai. That correction will empower you. Tai jums kaip tik suteiks jėgų. So you should never think, well, I'm not qualified, better I don't do it. No, you should be very enthusiastic. Taigi nereikia galvoti, kad ne, aš nekvalifikuotas, nedarysiu. You should be intensely greedy to serve your spiritual Nereikia master. būti gobšiam, bėgti ir daryti. I know when Prabhupada was here, it was everybody was greedy. Where is my chance to serve Prabhupada? Kai Prabhupada buvo pas mus, visi buvo išprotėję, kaip pasitarnauti Prabhupadai, kaip Everyone's looking, pasitarnauti. how can I serve him? How can I serve him? Everybody was greedy. We didn't care if we made a mistake or not. We knew we would get corrected if we made a mistake, but that was okay. Mums nerūpėjo, kad tokią nesąmonę padarysim. We were very greedy to serve him. Mes labai norėjom You pasitarnauti. know, there's 300 devotees there. Everybody wants to serve him, you know. 300 atsidavusi ir visi žiūrėjau, kaip čia Maybe I can pasitarnauti. open the door for him when he gets in the car, you know. O aš duris atidarysiu, kai And I got to do automobilį that lips. once. I got to open the door or shut the door. I forget which one. Man irgi pavyko duris atidaryti ar uždaryti. So, you know, everybody's just looking, where's the chance? How I can serve him? How I can serve him? Kaip čia It's like, pasitarnauti. you know, that should be the mood. Tokia nuotaika turėtų būti. And if you get corrected, that's okay. Ir jeigu tave pataisys, That's part of the gerai. learning process. Taigi toks mokymosi procesas. That's how you become a better servant. Taip jūs geriau išmoksi daryti. No one minded getting corrected. Niekas nenori būti pataisytas. That just means now I'm getting trained out to even better service. Bet mes tapsime geresni tarnai. So don't let your pride get in the way. You know, just throw away your nonsense pride and run forward to serve your spiritual master. Meskit savo išdidumą ir bėkit tarnauti dvasinių mokytojų. That's the mood. Tokia nuotaika. Dar galima vieną klausimą. Čia mokytojas sakė, kad sąmoningas tarnavimas yra geriau negu nesąmoningas. Bet kaip tada yra su Vrindanos gyventojai, kurie Krišna nežinojo, kad yra aukščiausias Dievo asmuo? Ar tai buvo sąmoningas, ta sąmoninga tarnystė Dievui? Conscious service is better than unconscious Conscious service. better than unconscious service. But what is about Vrindavana citizens? They were serving Krishna without knowing that he is Krishna, that he is God. Yes, but they're completely liberated souls. That's a whole different category. Their service exceeds the service of those in the Vaikuntha realm who know they're serving God. Taip, Their Agyata Sukriti is far better than the Gyata Sukriti of the Vaikuntha Vasis. tai yra visai kita pakopa, jie tarnauja daug geriau netgi už Vaikuntos gyventojus, kurie žino, kad viešpats yra viešpats. Jie But for tarnauja us, specialią nuotaiką. Gyata is better. We should have to know what we're doing. Bet mums yra geriau žinoti, ką mes darom. In the spiritual, in Krishna Loka, no one knows that they're serving God. Krishna lokui niekas nežino, kad jie Dievui So it's all tarnauja. a Gyata Sukriti. Tai yra viskas Agyata Sukriti. Even Krishna sometimes forget that he's God. Net Krishna pats pamiršta, kad jis Dievas. That's a different thing. Čia kiti dalykai visai. Yeah. Huh? In the spiritual world, everything is absolute. Everything is absolute in the spiritual realm. Dvasiniam Translation. pasaulyje yra viskas absoliutu. There is no Agyata Sukriti or Sukriti. It's all just service. Nėra nei Agyata Sukriti, nei Sukriti, viskas yra tarnystė. I beg to point out that the devotees in the Vaikuntha know they are serving God, and those in Goloka do not know they're serving That's God. what I'm It's a fact. saying about Golokadham. Huh? In Golokadham, Yes. yeah. In Golokadam, they don't know they're serving God. They just know Krishna, Krishna, Krishna. Ir Golokadamai nieks nežino, kad Krishna yra Dievas, bet visi jam tarnauja. But they are in a special category. Huh? They are in a special... That's exactly my point. Yeah. It's Ir jie yra exactly my specialioje point. kategorijoje. That is the You simply reiterated my point I just made. Thank you. Okay, somebody hasn't asked a question yet. Okay.
Gal mokytojas galėtų paaiškinti, kas yra geismas ir kas yra meilė? Ir koks yra skirtumas tarp meilės ir geismo? The definition of love and lust, and what is the difference? Love means giving and lust means taking. Meilė reiškia duoti, o geismas reiškia imti. If I want to give to you Jeigu nori without duoti, any thought of return, that's love. be jokio motyvo kažką gauti, yra meilė. If I just want to take from you, that's lust. O jeigu nori kažką gauti, tai yra geismas. So we have to develop the mood of giving. Taigi mes turime ugdyti šitą davimo nuotaiką. That's the difference. Love means I see that Krishna is the center, Meilė reiškia matyti, kad Krišna yra centre and I want to give everything to Krishna. ir viską noriu jam duoti. Lust means I think I'm the center, Geismas tai aš esu centre and I want to enjoy. ir noriu tenkintis. You see? You understand? Okay. Next question. Okay. Ką daryti, kai Maja atrodo tokia tikroviškai reali, kad tu pradedi painiotis, ar tai yra tikrovė, ar tai nesupranti, kas yra Maja, kas galėtų mums padėti atskirti, kur yra realybė, o kur yra tik tais kažkokie tai apžavai Majos. So he's asking what to do when Maya looks so real that you think it's all spiritual, and nothing helps, even the advice of seniors. What helps to understand what is real and what is just the allurement of Maya? Well, you really have to read Prabhupada's books at every spare minute you have. Kiekvieną laisvą minutę reikia skaityti Prabhupados knygas. Because then you will get what is known as Shastra Chaksus. Nes tada gausi šastra čakšus. I see, for example, that you wear glasses. Matau, turi akinius. You take your glasses off, everything is blurry, isn't it? Be akinių tu nematai taip ryškiai. So right now, your vision of reality is blurry because you have material vision. Taip pat ir tavo suvokimas realybės nėra labai ryškus. By carefully reading Prabhupada's books at every chance you get, Bet dėmesingai visą laiką skaitant Prabhupados knygas, you'll gradually develop spiritual vision to see everything in the light of Prabhupada's teachings. palaipsniui pabudinsi dvasinį matymą ir viską matysi That Krišnos spiritual vision that will make it very akimis. clear what is the difference between Maya and Krishna. Ir aiškiai galėsi suvokti, kur skirtumas tarp Majos ir Krišnos. And in the meantime, when you haven't, you can speed the whole process up by begging Krishna. Ir taip pat galite pagreitinti procesą melsdamiesi My dear Krišnai. Lord, I'm bewildered now. I can't tell the difference between spirit and Maya. I can't. Please help me, Krishna. Krišnas susitrikęs, prašau padėk man. I'm begging you, Krishna. Please help me. Prašau padėk man. And what will be the result? Ir žinai, koks bus rezultatas. Tesham tatadayuktanam bhajadam vittipurvakam dadami buddhayogam tam yenamam upiyanti te. To those who were constantly devoted and worship me with love, I give them the clear vision of what is real and what is not real. Tie, kas yra pastoviai man atsidavę ir tarnauja man su meile ir atsidavimu, aš jiems duodu aišku suvokimą. Try to be in a mood of devotion at every minute. Taigi bandyk būti visą laiką tarnystės With nuotaiką. your every thought, Su savo mintim, with your every word that comes out of your mouth, su visais žodžiais, kurie išeina iš mūsų everything you burnos do with your body. ir su kiekvienu veiksmu, Try kurį to make atlieka it mūsų kūnas. all Krishna conscious. Bandykite visą tai daryti Krišno And then the sąmoningai. fog will go away. Ir rūkas prasisklaidys. Right now you're in the fog. Dabar esi rūke. You can't tell what's what because you're in the fog. Ir rūke negali nieko matyti. But the son of Krishna, the Krishna son, will burn away the fog. Bet Krišnas saulė išsklaidys tą rūką. This is something. This is something every neophyte devotee goes through. Tai kiekvienas pradedantis atsidavęs tai patiria. At the beginning, it's not clear what is what. Iš pradžių negali suprasti, kas yra kas. Just like when I joined the devotees, I wasn't sure that even the devotees were telling me the right thing. Kai aš prisijungiu prie judėjimo, aš abejojau, ar atsidavę mane meluoja. But I had the advantage that Prabhupada let me write him letters. I can directly ask Prabhupada, you see, and get it clear. Bet galėjau Prabhupadai asmeniškai rašyti laiškus ir išsiaiškinti.
But then after some time, I didn't need to write them anymore because gradually you mature as you practice Krishna consciousness. Bet palaipsniui man nebereikėjo taip dažnai rašyti Prabhupadai, nes subręsti, kai And then praktikuoju. it becomes very clear what is spirit and what is matter. Tampa viskas aišku, kas dvasiška, kas materialu. So, when you're confused, you can ask a senior devotee, ask your spiritual master or a visiting spiritual master, a sannyasi, or any senior devotee, get their opinion. Taigi, kai bejoji, tai paklausk vyresniųjų, arba dvasinių mokytojų, arba You can do lankančių that, dvasinių mokytojų. take a number of opinions. Ir jeigu bejoji, dar klausk kitų. You can pray, and you can study all of Yeah. these things. If you take all of these different things and you do all of them, then your ability to discern between spirit and matter will become manifest. And it won't take that long, really. Ir jeigu melsies ir studijuosi, tai neužilgo tu matysi aiškiai. Krishna is very kind. He doesn't want to see you suffer. Krishna maloningas, nenori tavęs kankinti. Krishna does not want you to be bewildered. Jis nenori, kad tu būtum sutrikus. Krishna wants you to come out of the clouds of illusion right now and see him face to face. Actually, that's what he really wants. Krishna taip nori, kad tu išeitum iš debesų. Krishna wants to personally reveal himself to you right now. Nori tau apsireikšti čia ir dabar. But you have to do your side. Bet tu turi daryti tai, kas nuo tavęs priklauso. You have to anoint your eyes with the salve of love of God. Turi tepti meilės Dievui balzamo By akis, quality hearing. tinkamai klausant. By quality hearing of the lectures, of the kirtans, of the japa. This quality hearing will purify your vision, and gradually everything will be absolutely clear. Džapo kirtino lekcijas, tinkamai klausant, apvalys tave. You'll know absolutely for sure this is Krishna conscious and this is not Krishna Ir conscious. aiškiai matysi čia Krishno sąmonė, o čia ne. Okay? Okay, we'll stop here. Sorry. Atleiskit, Time is up. laikas baigęs. There'll be another lecture. Bus kita Where's there a paskaita. lecture? What's the schedule today? Wedding ceremony. All right. Is there an evening lecture too? No. All right. There'll be a class tomorrow here. Okay. If you didn't get your question answered, you can always write me an email to sda@backtohome.com. Ir visą laiką galite man parašyti laiškus sda@backtohome.com. sda@backtohome.com. You can always write me. sda@backtohome.com. Visą laiką Thank you galite all very rašyti. much. Achalabai. Hare Krishna. His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari Maharaja Ki. Thank you very much. Can we make one point Yeah? about the niyama graha? Yeah? Some brahmacharis think that Oh, yeah. Give the microphone to Manaji. Now, there's a wedding today, and I heard that some brahmacharis are not going to attend because they don't think a brahmachari is supposed to do that. I wanted to give a clear understanding of this point. Šiandien bus vestuvės ir kai kurie brahmachariai žada tenais neiti, nes If you're a Bhajana Nandi, all right. jeigu esate Bhajana Nandis, tai But if viskas you're a gerai. Goshti Nandi, you're a preacher. Jeigu jūs Goshti Nandis Then pamokslautojas, you as a preacher want to establish Vedic culture on this planet. ir kaip pamokslautojas norit pristatyti vedinę kultūrą šitoje planetoje. And therefore, if one of the brahmacharis decides to get married, Ir jeigu vienas iš brahmacharių nusprendžia kurti šeimą, it's not that you boycott it. Oh, you're in Maya. I'm not. No, you come. I want to encourage you. I'm coming to attend your wedding to encourage you to move forward in Krishna consciousness in the Grahastha ashram. todėl mes ateinam į ceremoniją, kad paskatinti, kad palaikyti žmogų. You see, every devotee in this movement is supposed to be a guru. He's supposed to be a preacher. Todėl, kad visi mūsų bendruomenės nariai turi būti So if pamokslautojai. you just want to boycott the wedding because you're afraid of getting contaminated, Ir jeigu jūs bijote eiti į vestuvės, nes jūs then užterš, you're a Bhajananandi. You're a neophyte. You don't understand what it means to be a preacher. tai jūs esat Bhajananandis, kuris nesupranta, ką reiškia būti So pamokslautoju. everyone should come. Brahmacharis, sannyasis, grahastas, vanapasas, everyone should come. This is Vedic culture. We're establishing on this planet. You should come to bless the wedding by your presence. Todėl visi turite ateiti į vestuvės ir palaiminti jas savo buvimu. Ki Jai. Hare Krishna. if they don't come, then they have to attend. Oh yeah. How many pranam mantras? There's one or two.
2. All right. Make some space here for the pranam mantra girls to come forward and offer their obeisances. Dvi matadžės dabar gaus išmokti pranamą mantrą. Jai. You know, you're going to get a photograph also. Okay. Jai. So I'll give you all the pranam mantras and you can bow down and say them. Dabar duosiu pranamą mantras, galėsit nusilenkę jas perskaityti. Garsiai. Okay, there's one for you. And one for you. And now there's a photograph for your altar. Galina also. Oh, there's 3 pranam mantras. Okay, come forward. 3 pranamą mantros. Žymu! Okay. Like the 3 photographs. Okay, good. There's 1. Aš nuotrauką. There's 2. And there's 3. So now the pranam mantra, you say it 3 times a day, morning, noon, and evening, at least. Whenever you see your spiritual master, you offer it. You see him. When you enter where he is, you say it. And when he enters where you are, you say it. When he leaves from where you are, you say it. Or if you leave from where he is, you say it. Pranamą mantrą kiekvieną dieną 3 kartus ryte per pietus ir vakare reikia nusilenkus sukartoti. Taip pat kiekvieną kartą, kai jūs įeinate į kambarį, kur yra mokytojas, arba išeinat, arba kai mokytojas įeina arba išeina, jūs turite nusilenkti ir sukartoti pranamą mantrą. And when you offer your prasadam to the Lord, you would say, before the Prabhupada pranam mantras, you say these 2 pranam mantras 3 times. Ir kada aukojate maistą viešpačiui, prieš Prabhupados pranamą mantrą 3 kartus ir mokytojo pranamą mantrą reikia pasakyti. Yeah, thank you very much. They're going to say, offer the Any questions? They offer the obeisances and say there's pranam mantra. Dabar jūs nusilenkite ir nusilenkę perskaitykite pranamą mantras. Garsiai, kad perskaitykit. Ne, nusilenkę ir perskaitykit. Sankarshan Das Adhikari Hare Jai, very good. I look forward to giving you all initiation next year. Now the Vishadam comes. I'll begin the pranam mantra people, the Vishadam first. Okay. Prašom ateit prasadų ir esant galimybėje galite paaukoti mokytojui. Yra lėkštutė padėta prie mokytojo. Another nice temple, huh?